Explain about major forest type of नेपाल के मेजर फरेस्ट टाइपहरू छन् नेपालमा त्यसको विषयमा एक्सप्लेन गरौँ Legally the forest of Nepal can be divided into two kind है national forest and private forest and forest चाहिँ त्यसपछि गएर स्टेट ओन फरेस्ट र प्राइभेट फरेस्ट है नेसनल फरेस्टलाई स्टेट ओन फरेस्ट र प्राइभेट फरेस्ट नेसनल फरेस्टमा कम्युनिटी म्यानेज फरेस्ट स्टेट फरेस्ट एन्ड ब्लक एन्ड प्रोटेक्टेड फरेस्ट त्यसपछि कम्युनिटी म्यानेजमा चाहिँ चारवटा कम्युनिटी लिज रिलिजियस र कोलाबोरेटेड है स्टेटमा तीनवटा कम्युनिटी म्यानेज स्टेट म्यानेज और ब्लक एन्ड प्रोटेक्टेड फरेस्ट त्यसपछि कम्युनिटी अन्तर्गत चाहिँ कम्युनिटी लिज रिलिजियस र कोलाबोरेट स्टेट अन्तर तीनवटा र कम्युनिटी अन्तर चारवटा फरेस्ट म्यानेजमेन्ट रेजिम इन नेपाल भयो फरेस्ट टाइप है त फरेस्ट type of Nepal are basically based on altitudinal difference. Stanton 1972 identified 35 forest type नेपालमा र 35 forest type categorized 10 major group. Tropical tropical forest below 1000 Soria Rosta is southern part Acacia catechu Dolbergia sisum along stream bank other river and forest like evergreen mycelia champaka champ and deciduous bombax cyber triva nodiflora and soria rosta triva nodiflora and soria rosta replaced by terminalia and anogeus in foothills of western Nepal त्यसपछि अब बीमा के छ सबट्रोपिकल ब्रोडलिफ फरेस्ट है त सबट्रोपिकल ब्रोडलिफ फरेस्ट 1000 देखि 2000 सीमा भने सबट्रोपिकल वालिची सीमा क्यास्टा सबट्रोपिकल वालिची सेन्ट्रल एन्ड इस्टर्नमा पर्छ है त सीमा र क्यास्टा सेन्ट्रल एन्ड इस्टर्नमा सेड्रेला र एल्बाजिया एलोङ लार्ज रिभर एन्ड एल्नस नेपालेन्जिस स्ट्रिम त्यसपछि सबट्रोपिकल पाइन फरेस्ट पाइनस रक सबरगाई साउथ फेसिङ मिड हिल अफ वेस्टर्न एन्ड सेन्ट्रल नेपाल है त वेस्टर्न र सेन्ट्रल नेपालमा को मिड हिलमा चाहिँ पाउँछ लोयर टेम्परेट ब्रोडलिफ फरेस्ट 17-27 मा चाहिँ एल्नस निटिडा कास्टानोप्सिस ट्रिबुलाइट्स र कास्टानोप्सिस निटिडा ट्रिबु हिस्ट्री भने मेजर स्पिसिस हुन् लिथोकार्पस प्याचिफाई लिथोप्याची ओन्ली इस्टर्न स्पिसिस हो लोयर टेम्परेट ब्रोडलिफको र कर्कस ल्युकोट्रिकोफोरा ल्यानोजिनोसा र फ्लोरिबन्डा ल्युकोट्रिको ल्यानोजिनोसा फ्लोरी occurs in western Nepal where Quercus lamillosa occurs in central and eastern lamillosa central and ल्यानिजिनोसा वेस्ट हो भनेपछि ल्यामिलोसा चाहिँ इस्ट हो है त त्यसपछि लोयर टेम्परेट मिक्स ब्रोडलिफ फरेस्ट 1700 देखि 2200 यसमा चाहिँ लौरासिया पाउँछ लौरासिया कन्फाइन इन नर्थ एन्ड वेस्टमा चाहिँ पाउँछ अप्पर टेम्परेट ब्रोडलिफ फरेस्ट 2200 देखि 3000 सेमिकार्पिफोलिया है त अप्पर टेम्परेट ब्रोडमा 2200 देखि 3000 मा सेमिकार्पिफोलिया सेन्ट्रल र इस्टर्न अफ साउथ फेसिङमा अप्पर टेम्परेट मिक्स ब्रोडलिफ फरेस्ट 2500 देखि 3500 फाउन्ड मेनली इन सेन्ट्रल एन्ड इस्टर्न पार्टी है त अप्पर टेम्परेट मिक्स चाहिँ सेन्ट्रल र इस्टर्न पार्टीको लागि हो अन नर्थ एन्ड वेस्ट फेसिङ स्लोप्स यसर रोडोडेन्ड्रम एआर
हैन। यसर रोडोडेन्ड्रन पर्मिनेन्ट इन दिस रिजन्स, एस्कुलस जुग्लान्स एजेआर चाहिँ मिक्समा पाउँछ। त्यसपछि टेम्परेट कोनिफर 2000 देखि 3000, वालिसियाना, देवदार, कुब्रिस स्टोरोलोसा, सुगाडोमसा, पाइसिया स्मिथेना, जुनिपेरा सिन्डिका, एबिस पिन्ड्रो पाउँछ कोनिफरमा। त्यसपछि सबअल्पाइन फरेस्ट 3000 देखि 4100, एबिज स्पेक्टा बेटुलर रेन्ड भयो। जुनी अल्पाइन स्क्रबमा चाहिँ 4100 मिटरमा भयो। जुनिपेरस रोडोडेन्ड्रन एसोसिएसन इन्क्लुडिङ इफिडिएरा गिरार्डेना हिपोपिया तिब्बतियाना इन इनर भ्याली अफ वेयर कानागाना भर्सिकुलरा, लोनिसेना स्पाइनोसा, रोसा सेरासिया, सोफिया मक्रोप्टिना इन नर्थ अफ धौलागिरी, अन्नपूर्ण म्यासिप्स एब 5200 मिटर, लिचेस एन्ड पर्पेचुअल स्नो। एन्ड वाट आर द ड्राइभर अफ डिफोरेस्टेसन, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आयो। डिफोरेस्टेसनको ड्राइभरहरू के हुन् भन्दाखेरि डिफोरेस्टेसन एन्ड डेग्रेडेसन इन नेपाल, एन्ड वाट क्यान बी recommended mitigation measure. Deforestation is the conversion of forest to other land use independently where human induce or not, and it include permanent reduction of tree canopy cover below the minimum 10% threshold, and the term especially exclude area where the tree have been removed as a result of harvesting and logging, and where the forest is expected to regenerate naturally or with the aid of silviculture measure. And forest degradation is reduction is forest quality. The reduction in the quality of forest to support people, wildlife, biodiversity, and irrespective of its area. Degraded forest loses its productive and protective function, and hence there is significant reduction in provisioning, regulating cultural and supporting services of forest ecosystems. Forest degradation can lead to deforestation है त। फरेस्ट डिग्रेडेसनलाई चाहिँ डिफोरेस्टेसनलाई लिड गर्छ। त्यसपछि ड्राइभर अफ फरेस्ट डिफोरेस्टेसन एन्ड डिग्रेडेसन क्यान बी क्याटेगोराइज एज फलोम। ड्राइभर अफ डी क्यान बी एक्सप्रोजिमेट, डाइरेक्ट कज एन्ड अन्डरलाइङ इन्डाइरेक्ट कज। प्रोजिमेट डाइरेक्ट कज चाहिँ के भन्दाखेरि there are human activity or immediate action that directly impact forest cover and loss of carbon, and this cause can be grouped into categories such as deforestation, agriculture expansion, both commercial and subsistence, meaning त्यसपछि infrastructure and urban expansion, and forest degradation, okay, logging, uncontrolled fire, livestock grazing in forest, and fuelwood collection and charcoal production. Underlying indirect cause, there are complex interaction of fundamental social, economic, political, cultural, and technological process. This strengthen the proximate cause and either operate at the local level or have an indirect impact from the national or global level. They are related to international, that is market, commodity price, okay, national मा चाहिँ production growth, domestic market, national policies, governance, and the local circumstance. त्यसपछि change in household behaviors, major underlying or indirect
indirect driver are as follow: economic growth based on the export of primary commodities, and population and urban growth, and increased demand for timber and agriculture product. Other important underlying factor can be poor governance, corruption, low capacity of public forest agencies, land tenure uncertainties, inadequate natural resource planning and monitoring. In Nepal, driver of deforestation and forest degradation are believed to be diverse, complex, and interconnected. The Red Plus Readiness Program proposal of the country has identified 9वटा मेजर 9वटा मेजर चाहिँ ड्राइभर इन्क्लुड के 9वटा मेजरहरू छन् भन्दाखेरि हाई डिपेन्डेन्सी अन फरेस्ट एन्ड फरेस्ट प्रोडक्ट, पहिला तीव्र रूपमा डिपेन्डेन्सी छ। त्यसपछि इलिगल हार्भेस्ट अफ फरेस्ट प्रोडक्ट, डिपेन्डेन्स भइसकेपछि इलिगल हार्भेस्ट हुन्छ। इलिगल हार्भेस्ट भइसकेपछि अनसस्टेनेबल हार्भेस्टिङ प्र्याक्टिस। त्यसपछि इलिगल हार्भेस्ट भइसकेपछि त्यति मात्र हार्भेस्ट छैन, अनसस्टेनेबल हार्भेस्टिङ पनि हो है त। त्यसपछि फरेस्ट फायर, त्यसपछि हार्भेस्टिङ भइसकेपछि त्यहाँ केही कुरा बच्छ, लिफ लिटरहरू फायर आगो लाग्यो भने खत्तम हुन्छ। त्यसपछि आगो लागेर खत्तम भयो त इन्करेजमेन्ट हुन्छ। इन्करेज भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ ग्रेजिङ हुने भइगयो। चरीचरण त बाख्राहरू इन्करेज भयो, गए चरीचरण गर्ने भइहाल्यो। गराइसकेपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, त्यहाँ अब घरहरू बनाउने भइगयो। त्यसपछि रिसेटलमेन्ट, अब त्यहाँ पुरै सेटलमेन्ट गर्ने कुरा भइहाल्यो। र एक्सपान्सन अफ इन्भेसिभ स्पिसिज आरपिपी नेपाल 2010। अब एक्सपान्सन अफ इन्भेसिभ, त्यसपछि इन्भेसिभ स्पिसिज पनि आइहाल्छ। ड्राइभर अफ डिफोरेस्टेसन डिग्रेडेसन इन नेपाल आरआइसी 2017 चाहिँ डिफोरेस्टेसन डिग्रेडेसन यसमा हेरौँ अलिकति बुझिएन। यसमा रिसेटलमेन्ट भन्ने यहाँ छ। त्यसपछि मेन्ट आरओएडी हैन, इन्करेजमेन्ट। डिफोरेस्टेसन भने इन्करेजमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर र रिसेटलमेन्टको छ। त्यसपछि डिग्रेडेसन चाहिँ अब विभिन्न वुड एन्ड एक्सट्र्याक्सन, विभिन्न इन्करेजमेन्ट गरेपछि सेटलमेन्टको कुराहरू आउला। त्यसपछि फ्युल वुड एक्सट्र्याक्सन, ओभर ग्रेजिङको, फरेस्ट फायरको कुरा आयो। त्यसपछि अन्डरलाइङ कजेसमा चाहिँ वाटर रिड्युस म्यानेजमेन्ट, वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, पोभर्टी एन्ड ल्याक अफ अल्टरनेटिभ लिभलिहुड। ओके, त्यसपछि ल्यान्डस्लाइड एन्ड एजिस अफ एक्सेस अफ डिमान्ड फर टिम्बर, एक्सेस अफ डिमान्ड अफ टिम्बर। त्यसपछि ऱ्यापिडिटी इन इन्क्रिजिङ पपुलेसन एन्ड निडेड इन्फ्रास्ट्रक्चर भइहाल्यो। ल्याक अफ अल्टरनेटिभ इनर्जी सोर्सेस भइहाल्यो। त्यसपछि गएर रिकमेन्डेड मिटिगेसन टु हाल्ट डिफोरेस्टेसन एन्ड फरेस्ट डिग्रेडेसन मेजर आर एज फलो: सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट, रिकमेन्डेड मिटिगेसन। के रिकमेन्डेड मिटिगेसन गर्नु पर्यो भन्दा पहिलो कुरा सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट, सस्टेनेबल गर्यो। त्यसपछि पिपुल पार्टिसिपेसन गर्नु पर्यो, प्रोग्राम उठाइ सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्टको प्रोग्राम गराइसकेपछि मिटिगेसन गर्नलाई, त्यसपछि पिपुललाई पार्टिसिपेसन गर्नु पर्यो। गरिसकेपछि इन्टिग्रेटेड ल्यान्ड युज प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन। अब एउटा ल्यान्ड युज प्लानिङ गराउनु पर्यो तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को 4मा छ पर्पर इन्भाइरोमेन्टल एन्ड सोसियल सेफगार्ड अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब त्यहाँ पर्पर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल एन्ड सोसियल सेफगार्ड। अब ल्यान्ड युज पनि भयो, अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि सोसियल्ली र इन्भाइरोमेन्टल्ली चाहिँ सेफगार्ड हुने खालको गर्नु पर्यो, घरसर बनाउनु पर्यो। त्यसो अल्टरनेटिभ इनर्जी प्रमोसन एन्ड युज। अब घरसर बनाएर भन्नु पर्यो। अब इनर्जी चाहिँ अल्टरनेटिभ इनर्जीहरू
जस्तै हाइड्रो पावर र सोलरको युज गर्नु पर्यो, दाउरा कम बाल्नु पर्यो। त्यसपछि नेचुरल बेस्ड टुरिज्म, पेमेन्ट फर इकोसिस्टम सर्भिस। अब त्यो वन जङ्गलहरूमा चाहिँ नेचर बेस्ड टुरिज्म र पेमेन्ट फर इकोसिस्टम सर्भिस, हामीले त्यो वनबाट केही कुराहरू ल्याउँछौँ भनेपछि त्यसको होइन इनर्जीहरू सोर्सहरू पानीहरू युज गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हामीले तिर्नु पर्यो। इन्सेन्टि इन्सेन्टिभाइजिङ फार्मर टु प्लान्ट एन्ड कन्जर्भ प्राइभेट फरेस्ट। अब जसले चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ वृक्षारोपण गर्छ, संरक्षण गर्छ, फार्मरहरूलाई चाहिँ इन्सेन्टिभाइजिङ गर्नु पर्यो। इन्सेन्टिभाइजिङ कम्युनिटी ग्रुप्स टु सस्टेनेबिलिटी म्यानेज फरेस्ट, त्यस्तै गरी कम्युनिटी फरेस्टले गर्नु पर्यो। इम्प्रुभमेन्ट अफ फरेस्ट गभर्नेन्स एन्ड क्यापासिटी बिल्डिङ अफ फरेस्ट प्रोफेसनल्स, युजर एन्ड वर्कर्स। ओके, त्यसपछि गएर अब इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन अफ नेपाल रेड प्लस, होइन, इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन अफ नेपाल रेड प्लसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो। नेसनल डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन एन्ड फरेस्ट फर प्रस्पेरिटी प्रोग्राम्स गर्नु पर्यो। इन्क्रिज फरेस्ट सेक्टर कन्ट्रिब्युसन टु इकोनोमी, डिसइन्सेन्टिभाइज्ड पोलिसी एक्सन द्याट क्लियर फरेस्ट एरिया अफ अर फ्र्यागमेन्ट। त्यसपछि 4 मा के छ, वाट इज फरेस्ट नर्सरी, वाट आर द टाइप अफ प्लानिङ स्टक युज इन इस्टाब्लिस भनेपछि फरेस्ट नर्सरी इज अ म्यानेज एरिया डिजाइन टु प्रोड्युस ट्री सिडलिङ ग्रोन अन्डर फेभरेबल कन्डिसन अन्टिल दे आर रेडी फर प्लानिङ। नर्सरी भेरी इन साइज, facility, supply tools, equipment, type of seedlings, product, time duration, and nursery operations. They also differ significantly in quality and quantity of planting stocks produced. And however, all nurseries primarily aim to produce significant quantities of high quality planting stock to safety the need of seedling users. Type of planting stock using in nursery areas flowing: container raised plant in polypot. Raising plant in polypot container is general practice for afforestation, mainly because of the higher survival rate of seedling under favorable condition. त्यसपछि गएर अर्को छ container used in Nepal are closed polythene bags. Okay, seed may be owned directly into the pot or in it may be sown first in seedbed and later prink out into pot. The standard container for raising plant in nursery is a polythene pot, 3 inch 7 inch, lay flat close at the bottom and made of transparent 200 gauge polythene with 2 holes on the side to drain water when filled. Each pot is about 2.5 cm in diameter. Bare root. Some species like Elnus नेपालले उत्तिस र क्रिप्टोमेरिका जापानिका, हैन, उत्तिस र जापानीको लागि आर रेज सेटिस्फ्याक्टरी बाई बेयर रुट, है त। बेयर रुटबाट, बेयर एकदम खाली रुटबाट चाहिँ प्लान्टेसन गरिन्छ। मच इजियर टु ट्रान्सप्लान्ट द्याट प्लान्ट इज कन्टेनर देन प्लान्ट इन कन्टेनर। त्यसपछि लार्ज बाल रुटेड सिडलिङ प्लान्ट 75 देखि 150 सेन्टिमिटर टाल, grown in nursery for 15 months or longer and lifted with a ball of soil around their root, 10 centimeter in diameter. Large ball rooted plant and usually wrap in grass or sack, used for roadside plantation or ornamental plantation. Stump, root shoot cutting चाहिँ stump भने चाहिँ stump, digging plant from nursery bed and cutting of stump
few centimeter above ground level, and shortening and trimming the root collar diameter of stem must be more than 7 mm. root collar diameter कति हुन्छ must be more than 7 mm and length around 15 देखि 20 सेन्टिमिटर. डलवर्गीय सिसौँ and टिक्टोना सिसौँ र टिक usually required 14 देखि 16 month in nursery to reach the required stem size. Okay. अब cutting is used in case of less viable seed and so growing seed due to embryo dormancy. Cactus, Picea, Larix and Cupressus. Take Cupai, Larry, Cupri. Cutting bata generally identical with their parent, so that tree of good form and vigor can be reproduced easily. Okay. Cutting should be 15 to 25 centimeter long and 0.8 to 2.5 centimeter in diameter, with a least two and preferably 4 nodes, 4 node. In bed they should be 30 centimeter apart. Okay. It can be stem cutting, leaf head cutting and root cutting. Okay. leaf bud cutting, stem लाई कट्ने, leaf लाई कट्ने, leaf bud कट्ने र root cutting हुन्छ. वन नीति 2075 मा अनुसन्धान र क्षमता विकास सम्बन्धी के कस्ता नीति तथा रणनीति रहेका छन्. नीति वन क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचार प्रसारलाई प्रभावकारी बनाई प्राप्त सिकाइ र नतिजालाई वन क्षेत्रमा विषयगत नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र व्यवस्थापन कार्यमा उपयोग गरिन्छ. वन प्राविधिक पेसालाई व्यावसायिक, दक्ष, मर्यादित गुणस्तर र सेवामूलक बनाइनेछ. वन पैदावार र वनजन्य वस्तुको निर्यातका लागि प्रयोगशाला परीक्षण र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाइनेछ. त्यसपछि गएर रणनीति तथा कार्यनीति. सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायत समूहमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्ने समूहको प्राविधिक व्यवस्थापकीय संस्थागत क्षमता विकासमा प्राथमिकता दिइनेछ. वनसँग सम्बन्धित प्राविधिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अतिरिक्त क्षमता विकासको लागि उत्प्रेरणात्मक अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ. स्थानीय समुदायमा रहेको वनजन्य जडीबुटी तथा वनस्पति उपयोग सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सिप र चिकित्सा पद्धतिलाई आधुनिक विज्ञानसँग संयोजन गर्दै उन्नत प्रकारको ज्ञान, सिप र उत्पादनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिनेछ भन्ने कुरा आयो. त्यसपछि गएर डिफाइन एन्ड प्रेजेन्ट द लेआउट अफ रेन्डमाइज्ड कम्प्लिट ब्लक डिजाइन. वाइ दिस डिजाइन इज वाइडली युज इन फरेस्ट रिसर्च है त. RCBD is the standard design for such experiment where similar experimental unit are grouped into blocked. Absolutely correct. The primary distinguished feature of the RCBD is presence of a block of equal size, each of which contains all the treatment. The blocking is deliberately done for the purpose of isolating a major source of variation which could have otherwise been included in the experimental error. This design is used when variation is condition is in one direction which is eliminated by blocking. Use 3 principles of experimental design:
rando, repli र local control blocking techniques चाहिँ the purpose of blocking uh, is to reduce the experimental error by eliminating the contribution of known source of variation among the experimental unit. This is done by grouping the experimental unit into block such that variability within a block is minimized and variability among the block is maximized. And since only the variation within a block become part of the experimental error, blocking is most effective with the experimental area has a predictable pattern of variability. Further, further each block is to be divided into as may plot as the number of treatment. For maximum precision, the plot should be rectangular in shapes with their long side parallel to the direction of the gradient variations stratification, and the block should be arranged one after the other along the gradient, that is block should be perpendicular to the direction of known source of variation stratification and randomization and layout of block. Okay, we can see gradient variation, we can see, and block A, block B, block C, and this field or space is divided into uniform unit to account for any variation, so that observed difference are largely due to true difference between treatment and treatment are then assigned at random to the subject in the block 1 in each blocks. The defining feature of the randomized complete block design is that each block C each treatment exactly one important point while blocking, selecting of the source of variability, predictable pattern of variability. For example, application of different silviculture treatment, thinning, pruning, lopping for growth of plant, and WRT one known source of variation, that is altitude variation or aspect variation or age variation or species variation, and commonly known as block stratification. Application of different fertilizer in nursery from growth performance, one known source of variation, that is light condition, open shade and tunnel or spacing stratification 20 into 20 centimeter, 40 into 40, 60 into 60 centimeter, and commonly known as block. And slope of the field 10, 20, 30, 40 degree slope of the field in the study of plant reaction to water stress, soil heterogeneity in a fertilizers or variety trial where yield data is the primary character of interest. The size and the shape of blocks. Okay, side and size the shape of block. After identifying the specific source of variability to be used as the basics for blocking, the size and shape of the block must be selected to maximize variability among block. The guidelines for this decision are when the variation is unidirectional. Variation is unidirectional, that is there is only one variation. Use long edge narrow block. Furthermore, orient this block so that their length is perpendicular to the direction of the variation. बिमा छ
When the gradient occurs in two directions with one gradient much stronger than the other, ignores ignore the weaker gradient and follow the preceding guidelines for the case of the unidirectional agent. When the variation occurs in two directions with both variations are equally strong and perpendicular to each other, use block that are edge, square and possible, or choose other design like Latin square design. And when the pattern of variability is not predictable, block should be made as square as possible. Why RBD is widely used in forest research? चाहिँ control control of variability, improve precision, flexibility, resource efficiency, statistics. Okay, we can see control variability. Forest site often exhibit natural variation in the factor like soil fertility, topography, moisture, and microclimate. By grouping similar experimental unit into block, RBD help control for this variability, increasing the precision of treatment comparison. Improve precision by reducing the variability within block. RBD allow for more precise estimation of treatment effect. This increased precision lead to more reliable conclusion and strong statistical power. Flexibility. RBD can accommodate various experimental design, including those with multiple factor or complex treatment structure. It's adaptable to a wide range of forest research questions, from tree species trail to fertilization experiment. Okay, reduce efficiency. RBD maximize the use of limited resources field study by isolating the effect of treatment for environmental variation. This allow research to draw more reliable conclusion from favor experimental unit. Statistical analysis. RBD has well established statistical analysis techniques such as analysis of variation ANOVA to assess the significance of treatment effect and block effect. And we can see, in conclusion, RBD is a valuable tool for forestry research to conduct rigorous and efficient experiment. By understanding its precision principle and applying in appropriately, researcher can gain valuable insight into the complex interaction between tree, their environment, and management practice. Explain in brief about the principle of remote sensing. What are the stage in remote sensing? Remote sensing is the science and art of obtaining information about a object, area, or phenomena. Object को area and phenomena है त through analysis of data acquiring by a device that is not in contact with the object, area, and phenomena under investigation. Remote, because observe is done at a distance without physical contact with the object of interest. This is done by sensing and recording reflected or emitted energy and processing, analyzing, and applying the information. Example: conventional camera, large format camera on board aircrafts, sensor on board satellite, Landsat, IRS, spot, मोडिस, वर्ल्ड भ्यू, इटिसी है त। त्यसपछि गएर
principle of sensing systems. Okay, the principle is based on the interaction of electromagnetic radiation with the earth surface and atmosphere. Sensor detect the reflect, emitted or secrete radiation from object and convert it into the data, which is the analyzed to extract useful information. It has four basic component to measure, which include इनर्जी सोर्स, इनर्जीबाट ट्रान्समिस हुन्छ, त्यसपछि टार्गेटमा लाग्यो, त्यसपछि सेटेलाइटले सेन्टर गर्यो। की प्रिन्सिपलहरू के हुन् भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट के अरे इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन जान्छ, त्यसपछि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, सेन्सर टेक्नोलोजी, डाटा प्रोसेसिङ एन्ड एनालाइसिस। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन रिमोट सेन्सिङ रियलाइज अन द interaction of electromagnetic radiation with matter. Different objects reflect and emit radiation at different wavelengths. Spectral signature, each object has a unique spectral signature, which is the pattern of reflectance emission across the electromagnetic spectrum. This signature allows for the identification and classification of object. Sensor technology, remote sensing sensors such as those on satellite or aircraft detect and measure the radiation reflected or emitted by object on the surface. Data processing and analysis, the collected data is processed and analyzed to extract information about the earth's surface, such as land cover, vegetation health, water bodies and urban development. त्यसपछि गएर in much of remote sensing, the process involve interaction between incident radiation and the target of interest. This is exemplified by the use of imaging systems where the following 7 element are involved. 7 वटा एलिमेन्ट है, के भन्दाखेरि पहिला ए मा इनर्जी सोर्स इल्युमिनेसन, इनर्जीको सोर्स सूर्य भयो। त्यसपछि रेडिएसन एन्ड एटमोस्फियर, इनर्जीबाट बी मा एउटा रेडिएसन आउँछ जमलतिर अर्थात् हाम्रो एटमोस्फियरमा। त्यसपछि सी मा इन्टरेक्सन विथ टार्गेट, टार्गेटसँग इन्टरेक्सन भयो। त्यसपछि रेकर्डिङ अफ इनर्जी बाई द सेन्सर, इन्टरेक्सन भइसकेपछि सिधै डीमा के हुन्छ, रेकर्ड गर्छ सेन्सरले हैन त्यो तलको अब्जेक्टलाई। त्यसपछि ट्रान्समिसन, रिसेप्सन एन्ड प्रोसेसिङ, ट्रान्समिसन, रिसेप्सन एन्ड प्रोसेसिङ ईमा सिधै हाम्रो तलको एन्टिनाले सुन्छ। त्यसपछि इन्टरप्रिटेसन एन्ड एनालाइसिस, हामीले एफमा ट्याक्कै त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो। त्यसपछि एप्लिकेसन है त, जीमा त्यसको एप्लिकेसन एनालाइसिस यो हुनु पर्यो। त्यसपछि इनर्जी सोर्स अर इल्युमिनेसन भनेको द फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट फर द रिमोट सेन्सिङ इज टु have an energy source which illuminate or provide electromagnetic energy to the target of interest. दुईमा radiation and the atmosphere. As the energy travel from its source to the target, it will come into contact with and interact with the atmosphere it pass through. This interaction may take place a second time and the energy travel from the target to sensor. त्यसपछि interaction with the target चाहिँ once the energy makes its way to the target through the atmosphere, it interact with the target depending on the properties of both the target and the radiation. Recording of energy by the sensor, after the energy has been scattered by
or emitted from the target, we require a sensors remote not remote not in contact with the target to collect and record the electromagnetic radiation. त्यसपछि गएर चाहिँ transmission reception and processing the energy recorded by the sensor has to be transmitted often in electronic form to a receiving and processing station where the data are processed into an image, hard copy, and or digital interpretation and analysis. The process image is interpreted visually and or digitally or electronically to extract information about the target which was illuminated. साथमा छ एप्लिकेसन द फाइनल एलिमेंट of the remote sensing process is to achieve with when we apply the information we have been able to extract from the imaginary about the target in order to better understand it, reveal some new information or assist in solving a particular problems. These 7 elements comprise the remote sensing process from beginning to end. Okay. अब छ what is landslide? Explain its types. A landslide is the movement of rock, earth, debris down a slope due to gravity. When the force of gravity on a slope passes the force that resists movement, the slope fell, resulting in landslide. Landslide are a type of mass wasting, which is the name for any down slope movement of soil and or rock under the direct influence of gravity. This movement of the landslide is caused by the self weight of the materials under the force of gravity and can take the form of fall, topless, sliding, spreading or flow, mud flow or waste flow. Okay, and basic landslide type. Okay, के टाइप्स छन् ल्यान्डस्लाइडका भन्दाखेरि USGS 2008 ले चाहिँ फाल टोपल फालेपछि टोपल स्लाइड स्प्रिड्स र फ्लो फाल्स इट इज अ फाल मास movement produced by the detachment of rock material or soil. It fall or descending by rolled down steep slopes. Okay, त्यसपछि रक फाल हुनुलाई चाहिँ भन्छ. त्यसपछि टफेल्समा चाहिँ टफेल्स क्यान बी प्रोड्युस बाई ग्रेभिटी or the pressure of water ice in the cracks of a big mass of rocky material or soils. Its movement can occur with coarse material and fine grained material. के हो भन्दाखेरि कम्प्लेक्स टपल र कम्पोजिट भयो. त्यो स्लाइड्समा चाहिँ अ ल्यान्डस्लाइड इज प्रोड्युस्ड बाई अ ब्रेक इन द surface or zone of shear causing a displacement of rock mass or soil that grown from the local fault area. And rotational landslide or transitional landslide. त्यसपछि spread a mass movement of a cohesion material generated by the liquefaction or flow of nearby softer material. block spread, liquefaction spread र lateral spread भयो. त्यसपछि flow, it is the mass movement of earth, soil and fine grained material in the form of a flow. Sometimes it carried coarse material due to its water contact. And debris flow, lahar flow,
lower volcanic debris flow, debris avalanche, earth flow, slow earth flow, creep flow, permafrost. Okay, type of landslide falls. अब हेरौँ, with vertical or steep slopes such as cliffs, a landslide with often takes the form of a fall. This is when material collapse from the slopes, fall downward and collect towards the base. As a result, we can recognize the occurrence of a fall and differentiate it from the other landslide type by the accumulation of earth, rock, debris at the bottom of the steep slope. Topel, as the name suggests, a topel is a type of landslide where the rocks, earth, or debris rotate forward always from slope and literally topples downward. Under normal circumstance, there will be an exist at or close to the bottom of the slope about which the rotation occurs. त्यसपछि स्लाइड चाहिँ, in case where a slight landslide occurs, the failure in the slopes takes place at a deep depth below the surface. The material above this point then slide downwards along a slip surface or rupture. This type of landslide can either be rotational or transitional. The rotational चाहिँ we can spot rotational slides in case where the slip surface is curves often like the surface of a sponge, and this is referred to as a lithric rupture or slip surface. As a result of this appearance, rotational landslides are sometimes called slumped. slump नै भनिन्छ रोटेसनललाई. translational where a landslide occurs along the surface of fault joint or bedding plane, it is said to be translational or planar, often causing huge damage. Translational landslide can result in the rapid movement of material down or slopes. The speed of the slide ultimately depends on how deep the underlying fault is. Okay, त्यसपछि fault flow चाहिँ, if water or another form of fluid it involves, then a flow can occur. There is a movement of fluid along with any other material that is being carried in it. A flow could consist of mud debris or even rocks known as a rock avalanche. 8मा छ, what is salt technology, what are its advantages, write it steps. Okay, salt, it is a package technology on soil conservation and food production, integrating different soil conservation measure in just one settings. And just one settings. Basically, salt is a method of growing field and permanent crop in 3 meter to 5 meter meter wide band between contoured row of nitrogen fixing tree that are thickly planted in double row to make hedgerow. Okay, होइन hedgerow. Okay, is 1.5 to 2 meter tall
It is cut down to about 75 centimeter and the cutting top and placed in level to serve as organic fertilizer. Advantage of salt. Advantage of salt. Advantage The advantage of salt are that it is a simple, applicable, low cost and timely method of farming on land. As a proven system of land farming, salt has certain good quality over both the traditional technique of slash and burn and conventional trace farming. The salt system protect the soil from erosion. Salt help restore soil fertility and structure. Salt is efficient in food crop production. Salt is applicable to at least 50% of hill farmer. Salt can be duplicated rapidly by hillside farmers. Okay. अर्को त्यसपछि गएर salt is culturally acceptable because the farming production is the top priority. Fruit tree, forest and other crops. Fruit and other crops are secondary priority. Salt is workable in a relatively short time. Okay. Salt is economically feasible. Salt is ecologically sound. Okay. A salt farmer can easily revert back to forest land it left on farm. Step of salt. Okay. Salt का स्टेपहरू हेरौँ है त. The first steps we need to do is to make an instrument to locate the contour line. First of all, contour line locate गर्नु पर्यो. Make a A-frame गर्नु पर्यो. Line of the field choose like a letter A. That is why it go its name A-frame. The A-frame is a simple device for laying out contour line across the slopes. दुईमा छ. A-frame बनायो. A-frame बनाइसकेपछि लोकेट द कन्टुर लाइन लोकेट गर्यो. त्यसपछि प्रिपेयर द कन्टुर लाइन. त्यसपछि त्यसलाई प्रिपेयर गर्ने, लोकेट गरेपछि प्रिपेयर गर्ने. त्यसो प्लान्ट सिड अफ नाइट्रोजन फिक्सिङ ट्री अर स्रबहरू चाहिँ हेर्ने. त्यसपछि कल्टिभेट अल्टरनेटिभ स्ट्र्याप कल्टिभेट गर्ने. प्लान्ट पर्मानेन्ट क्रप गर्ने. त्यस प्लान्ट सर्ट एन्ड मिडियम ट्री क्रप गर्ने. ट्रिम रेगुलरली नाइट्रोजन फिक्सिङ ट्री एन्ड स्रब्स. प्र्याक्टिस क्रप रोटेशन्स and build green traces. Locate the contour line. Try to locate as many contour line as possible. Okay. त्यसपछि the contour line should be spaced from 4 to 6 meter in steep slopes and 7 to 10 meter in gradual slope. Prepare the contour line. After the contour line are found, they are prepared by plugging and harrowing unit ready for planting. The width of the area to be prepared should be 1 meter. त्यसपछि अर्को छ plant seed of nitrogen fixing tree or shrubs. One is prepared contour lines. We have to make 2 furrow at a distance of 1/2 meter apart. We have to sow the seed in each furrow to allow for a good thick stance of seeding and cover the seed lightly and firmly with soil.
इपिल ल्युकाना ल्युकोसेफाला इज द बेस्ट एक्जाम्पल। त्यसो कल्टिभेट अल्टरनेटिभ स्ट्राइप्स। ओके, कल्टिभेट गर्नु पर्यो अल्टरनेटिभ स्ट्राइपहरू। स्ट्राइप द प्लेस अफ ल्यान्ड बिट्विन द thick row of nitrogen fixing tree where the crop are placed. If we wish to prepare the soils for planting before the nitrogen fixing tree are fully growing, do it alternately 2, 4, 6 and so on. Alternate cultivation will prevent soil erosion. When the nitrogen fixing trees are fully grown, we can cultivate on remaining part. 6 plant permanent crops. Permanent crop may be planted at the same time the seed of nitrogen fixing tree are sown. Coffee, banana, citru, kako and other of the same height are grown. Good example of the permanent crops. And tall crop are planted at the bottom of the hill while the short ones are placed at the tops. Plant short and medium term crops. Plant short and medium term incomes producing crops between stripe of permanent crop is a source of food, regular income while waiting for the permanent crop to bear fruit. Pineapple, ginger, castor bee, peanut, bean, melon, sorghum, corn are some example. To avoid shading, short plant are planted away from tall planted. आठमा छ trim regularly nitrogen fixing tree and shrub. About once a month, the continuously growing nitrogen fixing tree are cut down at a height of 1 to 1.5 meter from the ground. Cut leaves and twigs are always peeled at the base of the crops. In this way only a minimal amount of commercial fertilizer is necessary. Now must practice crops rotation. A good way of rotating is to plant grain, corn, upland, rice and sorghum, tubers and other crops, pineapples, castor bean on stripe where legume bean, peanut were planted previously and vice versa. This practice will help maintain the fertility and good condition of the soil. And त्यसपछि छ 10 मा building green terrace. Apart from providing adequate food and sufficient income, another more important benefit of using salt is the control of soil erosion. This is done by the double thick row of nitrogen fixings tree and the natural terraces being formed along the contour line of the hill. नेपालको चुरे संरक्षणका सवालहरू के छन्? चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ? चुरे तराई र महाभारतको बीचमा रहेको कमलो भू बलौटे माटो ग्रेनाइट ढुङ्गाबाट बनेको। इस्यु अफ चुरे कन्जर्भेसन इन नेपाल आर इज फ्लुएन्ट। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति 2071 मा समेटिएका सवालहरू निम्न रहेका छन्। गरिबीले गर्दाखेरि गरिबी भइसकेपछि वन जङ्गल फडानी गर्न जान्छ, अतिक्रमण गर्न गयो, त्यसपछि जैविक विविधता ह्रास हुन्छ काटेपछि, त्यसको अत्यधिक भूक्षय हुने भयो,
जैविक विविधता ह्रास भइसकेपछि बाढी तथा नदी कटान हुने भयो। बाढी आउँछ, नदी कटान हुन्छ, ढुङ्गा गिटी बालुवाको अव्यवस्थित उत्खनन, त्यहाँबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा तान्ने भयो, त्यो उत्पादकत्वमा कमी, अब उत्पादनमा कमी आउने भयो। अनुपयुक्त खेती प्रणाली, कुनै पनि खेती प्रणाली गतिलो नगर्ने भयो। स्रोत संरक्षणमा जनचेतनाको कमी भयो होइन। त्यसपछि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू मरुभूमिकरणमा उन्मुख हुनु होइन। मरुभूमि जस्तै देखिने, चुरे भाबर र तराईको एकीकृत व्यवस्थामा समन्वयको कमी हुने, चुरे भाबर क्षेत्रमा जलस्रोतको सदुपयोगमा व्यवस्थापकीय कमजोरी हुने, वन डडेलोको प्रकोप आउने र अति अनियन्त्रित चरीचरण आदि हुने। क्षेत्रगत रूपमा एनालाइसिस गर्दा, कुनै पनि क्षेत्रगतमा एनालाइसिस गर्दा पोलिसी एन्ड पोलिटिकल इस्यु, ओके, पोलिसी एन्ड पोलिटिकल इस्युमा बााउन्डरी कन्फ्लिक्ट, पाल्पा, नवलपरासी, कपिलवस्तु एन्ड अर्घाखाँची। क्षेत्रगत रूपमा गर्दा बााउन्डरी, पोलिसी एन्ड पोलिटिकल इस्यु भयो, चाहिँ बााउन्डरी कन्फ्लिक्ट, पोलिटिकल कमिटमेन्ट ल्याकिङ र इन्भाइरोमेन्ट एक्ट एन्ड ल्याक अफ ग्राउन्ड लेभल अर्गनाइजेसन, ल्याक अफ चुरे एक्ट एन्ड लिगल इन्फोर्समेन्ट प्रब्लम, ओभरल्यापिङ ल, सेल्फ गभर्नमेन्ट एक्ट, फरेस्ट। त्यसपछि इन्स्टिट्युसनल इस्युमा चाहिँ इन्टिग्रेट इस्यु बट लिमिटेड अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, हु इज रिस्पोन्सिबल टु मेजर रिभर, नट क्लियर, ओभरल्यापिङ रिस्पोन्सिबिलिटी अफ डिफरेन्स अर्गनाइजेसन, प्रब्लम इम्प्लिमेन्टेसन युनिट डिएफओ, द बोर्ड इटसेल्फ, एन्ड absence of coordination mechanism between different level of organization, and 3 मा छ प्रोग्राम इस्युमा चाहिँ, प्रोग्रामेटिक इस्युमा चाहिँ रिभर सिस्टम एब्रोस अफ इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड टेरिटोरी ओभरल्यापिङ एन्ड नट क्लियर डेफिनेसन एन्ड डेभिएसन अफ वर्क्स, लिमिटेड बजेट, डाउनस्ट्रिम फोकस। त्यसपछि एब्सेन्स अफ इन्टिग्रेटेड प्रोग्राम, implementation issue, large territory and small manpower, difficulties on penetration to local level, promotion by other office, electricity, schools, NGO, water and irrigations, and interconnected issue मा चाहिँ river bed raise, river bank cutting, flooding, river course change, and is land loss, not using salt, depletion of water source, desertification, 15 to 25 hectare per year from one river system बाट। एफमा छ कन्टेम्पोररी इस्यु चाहिँ अव्यवस्थित बसोबास, अत्यधिक भुछे 20,000 टन प्रति वर्ग किलोमिटर प्रति वर्षमा भुछे हुन्छ, अत्यधिक ढुङ्गा गिठी बालुवा उत्खनन र पूर्वाधार निर्माण। त्यसपछि गएर पुनरुत्पादन कमी, वन फडानी अतिक्रमण, जैविक विविधता, अत्यधिक चरीचरण र डडेलो तल्लो तटीय तटबन्ध, स्यान्ड स्टोन एन्ड ग्राभल इस्यु, नट इस्टिमेट्स अफ स्टक्स एन्ड हार्भेस्टेबल क्वान्टिटी, lack of scientific guidelines, monitoring and regulatory mechanism, lack of long-term data on sedimentation and flow, lack of multidisciplinary research। चुरे संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न अनुसारका काम गर्नुपर्छ। नीतिगत सुधारहरू, चुरे सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा, गृह योजनाको संशोधन, एकीकृत जलाधार योजना, सांगठनिक सुधार, स्थानीय प्रकृतिको सङ्गठन, स्थानीय कार्यालय केन्द्र रिफिलिङ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय, कार्यक्रममा सुधार, गृह योजना अनुसारको बजेट र कार्यक्रम, विकास साझेदार र नवीनतम आयोजना, प्रदेश र स्थानीय तह बीच सहलगानी, गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग सहकार्य, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, नागरिक क्षेत्रसँग सहकार्य। त्यसपछि समग्रमा चाहिँ
तहगत समन्वय गर्न विशेष कानुन, चुरेको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका निम्ति एकीकृत कानुन, विषयगत र प्राविधिक एवं विज्ञ सम्मिलित समितिको गठन, नदी प्रणालीको उपल्लो भाग र तल्लो क्षेत्रको कामहरू संयुक्त रूपमा गर्ने प्रणाली अपनाउने, चुरे क्षेत्रको अव्यवस्थित बसोबासलाई उचित ठाउँमा बसोबासको प्रबन्ध गर्ने, चुरे क्षेत्रको महत्त्वका सम्बन्धमा जनचेतनाको अभिवृद्धिका कार्यक्रम तहगत रूपमा समन्वय गरी सञ्चालन गर्ने, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने, निश्चित ठाउँ तोक्ने, निर्माण सामग्रीको लागि वैकल्पिक स्रोतको अध्ययन र पहिचान गर्ने, म्यापिङ अफ कन्स्ट्रक्टेड एन्ड प्लान्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, zoning of sensitive and risk zone, identification of development corridor, sediment stocks, harvestable sediment and sediment transportation capacity study, स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड सहितको एकीकृत कार्यविधि, 3 तहको सरकार, वन ऐन र भूउपयोग ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, चुरे क्षेत्रमा सिमसार ताल तलैयाको संरक्षण र निर्माण, आवश्यक बजेट, प्राविधिक एवं सक्षम जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने, राइट अर सर्ट नोट अन कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी. At the 1992 Earth Summit, Rio de Janeiro, world leaders agree on a comprehensive strategy for sustainable development, meeting our need while ensuring that we live healthy and viable world for further generation. One of the key agreement adopted at Rio was the Convention on Biological Diversity. The convention was opened for signature at the Earth Summit in Rio de Janeiro on 5 June 1992 and entered into force on 29 December 1993, ratified by 196 वटा नेसनले. इट हैज 3 वटा चाहिँ अब्जेक्टिभहरू छन्. के हुन् हेरौँ है त. कन्जर्भेसन अफ बायोलोजिकल डाइभर्सिटी, ठिक छ. द सस्टेनेबल युज अफ द कम्पोनेन्ट अफ बायोलोजिकल डाइभर्सिटी, कन्जर्भेसन गर्यो बायोलोजिकल डाइभर्सिटी, त्यसको सस्टेनेबल युज गर्यो, त्यसको कम्पोनेन्टहरू बायोलोजिकल डाइभर्सिटीको कम्पोनेन्टहरू युज गर्यो सस्टेनेबल. त्यसपछि फेरि एन इक्विटेबल सेयरिङ अफ बेनिफिट एराइजिङ आउट अफ द युटिलाइजेसन एन्ड जेनेटिक रिसोर्सेस. त्यसपछि द CBD governing body is the conference of the parties. Okay, this ultimate authority of all government that have ratified the treaty meet even every 2 years, okay, to review progress, set priority and commit to work plan. The COP assist by the subsidiary body on scientific technology and technological advice, SBSTTA, and the subsidiary body on implementation, the secretary of the Convention on Biological Diversity is based in Montreal, Canada. Its main function is to assist government in the implementation of the CBD and its program of work, to organize meeting, draft document and coordinate with other international organization and collect and spread information. The executive secretary is the head of the secretary. It has 2 supplementary agreement, the Cartagena Protocol र नागोया प्रोटोकल. ओके, काटागाना प्रोटोकल
Biosafety. Cartagena Protocol of Biosafety. The Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity is an international agreement with aim to ensure the safe handling, transport, and use of living modified organisms resulting from modern biotechnology that may have adverse effect on biological diversity, taking also into account risk to human health. It was adopted 29 जनवरी 2020 29 जनवरी 2000 and enter into force on 11 September 2003. The Nagoya Kuala Lumpur Supplementary Protocol of Liability and Redress to the Cartagena Protocols on Biosafety aim to contribute to the conservation and sustainable use of biodiversity by providing international rules and produce in the field of liability and redress relating to living modified organisms. The Nagoya Protocol on access and benefit sharing. The Nagoya Protocol on access to genetic resource and fair and equitable sharing of benefit arising from the utilization to the Convention on Biological Diversity is another supplementary agreement to the CBD. It provides a transparent legal framework for the effective implementation of one of the three objectives of the CBD, the fair and equitable sharing of benefit arising out of the utilization of genetic resources. The Nagoya Protocol was adopted on 29 October 2010 in Nagoya, Japan. 2010 में 29 अक्टोबर 2010 नागोया जापान एंड इंटर इन्टु फोर्स 12 अक्टोबर 2014. What are the effect of government in rhino conservation in Nepal? Legal measure. In 1957, the country first Conservation Act, Wildlife Protection Act, जुगलान भी जन्तु समराथन एन 2015 BS with promulgated for the protection of rhinoceros and their habitat. Constitution of Nepal चाहिँ annex define role of three-tier government for biodiversity conservation, 16 periodic plan, threatened and endangered species conservation, forest policy 2075 and strategy, in situ and ex situ conservation of threatened and endangered species. The National Park and Wildlife Conservation Act was promulgated in 1973, which provided strict protection to the endangered and protected wildlife species including rhino and has provision for high penalties. त्यसपछि CITES, okay, CITES Act 2073 restriction on illegal trade of part of rhino. The buffer zone management regulation 2052 हैन 1996 buffer zone additional habitat for rhino. Ministry of Forest and Environment approved and implemented 10-year strategy plan of salt ताल in 2004 and it implementation plan 2006 and it revision strategy and adaptive action plan 2015 देखि 25. This strategic plan mainly cover the habitat for megafauna like rhino. Protected area management strategy 2022 देखि 30 species focus ecosystems approach and zero tolerance on wildlife crime and guidelines principles. The rhino is listed as the protected animal by National Park and Wildlife Conservation Act 2073 and is
also listed in CITES Appendix I, and since the 1975 Wildlife Relief Guidelines provision for the providing of reliefs of loss from human rhino and the Greater One Horn Rhinoceros Conservation Action Plan 2006 देखि 2011 and it revision in Greater One Horn Rhinoceros Conservation Action Plan for Nepal 2017 देखि 2021 with an aim of maintaining a viable rhinoceros population in Nepal. Institutional measures. Ministry of Forest and Environment DNPWC and DOFSC established of Chittor National Park in 1973 for protection of rhino. DFO WCCB. Yes, Government of Nepal deploy Nepali Army in 1975 to intensify the wildlife patrol and surveillance. Rhino population reintroduction in Bordia, Suglafata and KT Kositap Wildlife Reserve. Buffer Zone Committee User Groups Community Based Anti-Poaching Unit CIB and Nepal Police for Coordination and Crime Control. And WWF, okay, WWF, ZSL and NTNTC and other partners stakeholders for support in crime control and research. Sound transboundary meeting with India. Major activity implemented in the early 1960s. The western end of the Chittagong Valley and south of the Rapti River was declared as a rhino sanctuary, and Gaida Gasti, a rhino patrol unit 1961 with 130 armed staff and established a network of guard posts all over Chittagong and rhino translocation in Bardia, Sukla and Kosi. A rhino internal translocation in Chittagong National Park. Kositap Wildlife Reserve is proposed to make rhino sanctuary. Okay, habitat management चाहिँ grassland management, water pond management and budget and नीति कार्यक्रम 16 योजना milestone program of Ministry of Forest and Environment. Rhino count at every 4 to 5 years. Okay, to find out the population status and evaluate the effectiveness of management intervention. Individual identity ID based monitoring. Individual identity based monitoring. Individual IAPS, individual plant issue management and grassland habitat mapping in Chittagong National Park. Production of conservation education material and awareness campaign help raise conservation awareness and help to generate local support in rhino conservation. Nepal Asian Rhino Specialist Groups member attend ASRSG meetings held in February 2010 in India. Nepal hosted Asian Rhino Range Country Conference 2079 to 80s. Government of Nepal decided to gift 2 pair of rhino to People's Republic of China as an effort to expand ex situ rhino conservation initiatives in the regions. त्यसपछि real time patrolling, drone fly CC camera installment, spy camera, providing scholarships to children of victims of rhino human conflict, DNA profiles and bar coding of rhino horns, and zero poaching year celebration. Okay, zero poaching, कहिले poaching year चाहिँ
मनाइएको रहेछ। जेरो पोसिङ एयर 11 12 जेरो पोसिङ एयर 2 13 14 त्यसपछि त्यसपछि टाइमलाइन अफ जेरो पोसिङ अफ राइनो इन नेपाल बिट्विन 3 जुलाई 2011 एन्ड 2 जनवरी 2020. A zero posing air donates a continuous 365 day period with no report of purposeful killing of rhino search by humans. Circle number indicate poaching free day in respective year. Only 4 rhinoceros was lost to poaching in Nepal between 3 January 2011 and 2 January 2020 मा. What are the quasi judgment body in forest sector? Please describe their role in changing judicial context. Okay, a quasi judicial body. Quasi judicial body is an entity with the executives or administrative branch of the government with a judicial power signing by law. It can be an individual or an organization with authority similar to a court of law. While an administrative body with quasi judgment power can exercise the following functions. Okay, certain fact, investigate disputed calm, त्यसपछि hold hearing, weight evidence, make conclusion based on the fact, त्यसपछि reach a binding decision. Within forestry sector in Nepal, there are 2 quasi judicial body, namely a warden and a divisional forest office. वार्डन र डिभिजनल फरेस्ट अफिस रहेछन् 2वटा क्वाजी जजमेन्टियलमा. According to section 36 of Nepal National Park and Wildlife Conservation Act 2073 and हेलो. हाँ भाउजू, रुममा रुम. के खाने पिने सामान हो? हिँडी उतार्ने हो? सिस्नो मात्रै हो? भन छिटो. तलै लगे त भइगयो त, तलै लग्ने अरे. तलै लैजानु अरे कि तलै. ल होइन, बाई फाइन according to section 36 of National Park and Wildlife Conservation Act 1973 2029 and Rule 38 of National Park and Wildlife Conservation Regulation 2030 1974. A warden has power to try and settle the case which are punishable under the act by a fine not exceeding 50,000 rupee or an imprisonment
for a term not exceeding 1 year or both. According to section 67(1) of Forest Act 2019-76, or Divisional Forest Office of Government of Nepal has authority to try and settle the case which are punishable under the Forest Act by a fine not exceeding to 200,000 rupee or an imprisonment for a term not exceeding 1 year or both. While trying and settling such case, the DFO follow the proceeding of Special Court Act 2002-2059, while National Park and Wildlife Conservation Act 1973 does not have any confusion for hearing case by a warden as per the act. There have been some legal explicitity in implementing Forest Act 2019, particularly for exceeding quasi-judicial authority of the DFO. Although the act confirms that the DFO is appointed by the government of Nepal, the federal government, all the DFO in the present context are assigned by the respective province government, the Attorney General of Nepal, the respective district attorney have denied DFO to try and settle case until the position is posted by the government of Nepal, as the criminal case are the exclusive right of the federal level. And सेट नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नहुनुका कारण के हुन्, वन व्यवस्थापनका सम्भावना के छन्, वनको उचित व्यवस्थापनको लागि सुझावहरू के हुन सक्छन्, वन व्यवस्थापन नहुनुका कारणहरू है त सरकारबाट बेला मौकामा अव्यावहारिक निर्णय गर्नु, जस्तै हरियो रुख नकाट्ने जस्ता निर्णयले पनि वन व्यवस्थापन गर्न उत्साह नहुने, नागरिक समाज र सरकारवालाहरू वन व्यवस्थापनप्रति सचेत नहुनु, संलग्न भएका काठ सदुपयोग नभएर वर्षौँदेखि कुहिरहेकोले वन स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेको सूचना हो भन्ने सकिनु। सामुदायिक वनमा पनि वन पैदावार सदुपयोगका लागि सुखड ढलापडा रुख मात्र काट्ने प्रावधान लाग्ने गर्नाले वन व्यवस्थापन ओझलमा परेको। सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा समूहको हो भनी वन प्राविधिक पन्छिने प्रवृत्ति र वन नियमावली विपरीत वन प्रवेश कटान आदेश फागुन 15 सम्म मात्र दिने, जसले गर्दा कटान तथा वन सम्वर्धन कार्य समयमा हुन सकिँदैन। त्यसपछि मन्त्रालय तथा विभागले सरकार तथा जनतालाई वन व्यवस्थापनको आवश्यकता बारे महसुस गराउन नसक्नु, वन व्यवस्थापन योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, कुन वन सम्वर्धन प्रणालीमा कति वन क्षेत्र, कति लगानी, कति प्राविधिक उपलब्धि, कति वन कर्मचारीहरूमा प्राविधिक ज्ञान तथा आत्मविश्वासको कमी, वन व्यवस्थापनभन्दा अन्य प्रशासनिक काम गर्न रमाउने परिपाटी कायमै, संयुक्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी नभएको, वन कर्मचारीको मूल्याङ्कन वन व्यवस्थापन कार्य सम्पदाको आधारमा गर्न परिपाटी बसाल्नु पर्दछ। त्यसपछि गएर वनको व्यवस्थाबारे वन प्राविधिकलाई जानकारीको कमी, सम्भावनाहरू, व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट रुख बिरुवा एवं जडीबुटी गैर
गैर काष्ठ वन पैदावारको खेती गर्न सकिने, सक्रिय वन व्यवस्थापन गरी वन उत्पादकत्व बढाउन सकिने, वन क्षेत्रबाट थप आम्दानी एवं रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने, जलवायु परिवर्तनको असरलाई अनुकूलन न्यूनीकरण गरी कम गर्न सकिने, जैव विविधताको प्रबन्ध गर्न सकिने, वन पैदावारको सहज आपूर्ति गर्न सकिने, वन क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी कालाबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने सुझावहरूमा चाहिँ नीति निर्माणको तहमा चाहिँ सामुदायिक वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन 2081, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071, परिपत्र आदि परिमार्जन व्यवस्थापन अनुकूलन हुनुपर्ने, वन व्यवस्थापनको लागि सहयोगी र अनुकूलन वातावरण गर्नुपर्ने, फिल्ड स्तरमा चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, कर्मचारी तथा उपभोक्ताको क्षमता अभिवृद्धि, उद्देश्यमा आधारित वन सम्बन्ध प्रणाली सहित कार्ययोजना र कार्यान्वयन, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, राइट म्यान इन राइट प्लेस गर्ने, साधन स्रोतको व्यवस्था, भौतिक संरचना, सवारी साधन, वैज्ञानिक उपकरण तथा भवनहरू आदि। त्यसपछि वाट आर द अपर्च्युनिटी एन्ड कन्स्ट्रेन्ट इन फरेस्ट म्यानेजमेन्ट इन तराई। अपर्च्युनिटी, भ्यालुएबल टिम्बर रिसोर्स, साल, असना, सिसौँ, खैर, सतीसाल, टिक, and grassland, wetland, and flagship mega fauna, rhino, elephant, and tiger, all accessible forest, all manageable forest, learning of pilot forest management, Sagarnath sustainable forest management, and Bada, different management modalities, community based management, GMP र PA र timber corporation available for forest utilization, and conclusion constraintहरू चाहिँ के भन्दाखेरि हाई इन्क्रोचमेन्ट, डिफोरेस्टेसन, illegal unsustainable extraction and degradation, excessive grazing and degradation, unmanageable user groups too large, demand and supply gaps, lack of sufficient investment in forest management, smuggling of forest product, institutional conflict, DFOs, community forest, PA सबै, inadequacy of community forest management in resolving issue. What is the forest sector contribution to GDP? How can forest sector contribute to GDP be enhanced? चाहिँ यसको विषयमा forest goods and services play a vital role in economic development, poverty reduction, employment generation, improved livelihood, and over national GDP. However, a detailed study on the contribution of the forest sector to the national GDP has not yet been carried out separately, but it is calculated combined with agriculture under the broad heading of agriculture and forestry. Different agencies had estimated different figures on the contribution of the forest sector to national GDP. त्यसपछि नेसनल प्लानिङ कमिसन एस्टिमेटेड चाहिँ 39.3% contribution to GDP in 9th 5-year plan 1997 to 2000 and NPC 2002 मा चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसन 2002 ले चाहिँ 34.9% इन 10th 5-year प्लान 2002 देखि 7 हैन 97वटा 2 त्यसपछि 2000 त्यसपछि प्लान in 2007. Likewise, FAO estimated 3.5% contribution in 2002 and 4.4% for the period of 1990 to 2000. FAO 2004, Department of Forest and Resource 2008, Forest share in GDP 27.55,
good 9.45, service 18.10, but this is not acknowledged by CBS, and the Ministry of Finance estimated agriculture and forestry contribute कति त 27.6%, and GDP in 2017 एडी मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट 2018 16th प्लान सो 3% contribution of forest in GDP 2080, and aim to increase it to 5% up to fiscal year 2080-86 2085-86, and the aggregate production value added from forest good and services मा good मा चाहिँ value added from log and timber, value added from fuelwood, value added for fodder and bedding material, value added from medicines, plant and other non-timber forest product, value added from wildlife if selling and buying takes place under CITES, and Nepal wildlife rearing, reproduction and resource production, and economic service मा economic र के त इकोनोमिक सर्भिस र सर्भिस भित्र इकोनोमिक सर्भिस र इकोसिस्टम सर्भिस भयो इकोनोमिक इम्प्लोइमेन्ट फर फरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रिज इम्प्लोइमेन्ट अफ फरेस्ट स्ट्रिक्टली बेस्ड अन फरेस्ट सेक्टर इम्प्लोइमेन्ट अफ other employed strictly value added due to forest industry and management, and ecosystem value added from carbon sequestration, value added from watershed and hydrological services, value added from ecotourism, value added from biodiversity non use value. okay, त्यसपछि छ forest sector contribution to GDP can be enhanced by enhancing the magnitude of forest sector. Forest sector contribution explain intensive sustainable scientific forest management, establish payment for ecosystem service, and promote ecotourism across and beyond protected areas, process and export forest production for value addition, and incentivized private sector to invest in forest based industries, improving accounting system incorporate total economic value added from forestry sector to GDP, calculate the value added from forestry sector in NSA at group and class level, include income of protected area to forest GDP, and put forest as input to agriculture. And what is forest rotation? What are the type of rotation explained? The planned number of year between the formation or regeneration of a crop and its final filling is case of selection forest. The average age at which a tree is considered mature for filling.